হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইম্প্যাক্ট চ্যানেল। আমি সুমন চক্রবর্তী। আমি ওয়েল এক্সপিরিয়েন্স টিচার কাম অথর অ্যান্ড ইউটিউবার। আজকেও একটা অনবদ্য ভিডিও নিয়ে এলাম। এইচএসের বাংলা পরীক্ষা ভীষণ ভালো হয়েছে। তো কোয়েশ্চেন ভীষণ ভালো হয়েছে, ওভারঅল দেখলাম। তো সেই জন্য আজকে আমি ইংলিশের ওপর আমি একটা ভিডিও বানাচ্ছি। ইংলিশের সাজেশন এই ভিডিওতে আমি কমপ্লিট আলোচনা করব যতটা সম্ভব হয়। সো বুঝতেই পারছো, একটা ভিডিওতে আমি এতটা প্যারালাল ভিডিও মানে এত ভাস্ট একটা চ্যাপ্টার টপিকগুলো আলোচনা করব। সো তোমরা অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকো, আমাকে উৎসাহ দিও, আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করো, যাতে আমি অবশ্যই অনেক 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 বেনিফিটেড হতে পারি, আমি আরও উৎসাহিত হয়ে আরও ভালো ভালো আর্টসের ভিডিও বানাতে পারি। যারা চ্যানেলটি প্রথম দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রেখো। আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি আগের ভিডিওতে প্রোজ থেকে শুরু করছি। দেখো, প্রোজ পোয়েট্রি চারটে চারটে করে আছে। প্রোজ আছে চারটে: দ্য আইস হ্যাবিট, রাস্কিন বন্ড, স্ট্রং রুট, ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, ল্যাংস্টোন হিউজেস, থ্রি কোয়েশ্চেন, লিও টলস্টয়। অ্যান্ড পোয়েট্রি আর ফোর, চারটে পোয়েট্রি আছে: অন কিলিং আ ট্রি, অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি, শ্যাল আই কম্পেয়ার দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট। আমার মনে হয় পার্সোনালি, এটা আমি আমার ইনস্টিটিউটে আমার যারা পার্সোনাল ক্যান্ডিডেট আমি বলি, চারটে চারটে যদি তোমরা না পড়ো বা পড়তে পারো, অনেক সময় হয় কি, এত মেইনলি প্রবলেম কিসে, এলএ কিউতে। এমসিকিউ এসএ কিউটা মোটামুটি একটা তৈরি করা যায়। সব ছাত্রছাত্রী দেখি এমসিকিউ এসএ কিউতে অত কিন্তু প্রবলেম হয় না, প্রবলেমটা হয় কি এলএ কিউতে। তাই জন্য আমি বলি তোমাদের তিনটে তিনটে পড়ো, প্রোজ তিনটে, পোয়েট্রি তিনটে, এনাফ। তোমরা যেভাবে অর পাবে, আর আমি যেভাবে মোটামুটিভাবে সিলেক্টিভ কোয়েশ্চেনগুলো দিয়েছি, আগের ভিডিওগুলো তোমরা চ্যানেলে গিয়ে দেখো। আর যেভাবে ভিডিও আজকের ভিডিওটা দেব, যদি পুরো ভিডিওটা দেখো, আমি বলছি ভীষণভাবে বেনিফিটেড হবে। সো লেট স্টার্ট দ্য ভিডিওতে আসছি। দ্য আইস হ্যাবিট, আইস হ্যাবিটের এলএ কিউ আমি তিনটে দিয়েছিলাম। আমি মোস্ট প্রবাবলি এই আজকের ভিডিওতে আমি এলএ কিউটাতে জোর দিচ্ছি। তার কারণ তোমাদের পরশুদিন ইংলিশ এক্সাম, অর্থাৎ 5th মার্চ। সো 5th মার্চের জন্য এলএ কিউ যেগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আসার পসিবিলিটিটা খুব বেশি, তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। আমি তিনটে কোয়েশ্চেন দ্য আইস হ্যাবিটে বলেছিলাম। কি কি? নাম্বার ওয়ান, কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান, শি হ্যাড বিউটিফুল আইজ বাট দেয়ার ওয়্যার নো ইউজ টু হার। এই কোয়েশ্চেনটা চ্যানেলে যাও, গিয়ে দেখতে পাবে, কেননা এখন রিপিট করা সম্ভব না, যেটা ভিডিও অলরেডি দিয়েছি, চ্যানেলে গিয়ে দেখে নাও। কোয়েশ্চেন নাম্বার টু, দ্য গার্ল গট আপ and began to collect her things. Question number 3, she was an interesting girl. Who said this to whom and when? What else did the person say? What reply did he get? তো এই তিনটে প্রশ্ন আমি দিয়েছিলাম। আজকের পরের প্রশ্ন হচ্ছে 4 নম্বর, then I made a mistake. Very important কিন্তু কোয়েশ্চেনটা, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। হোয়াট মিস্টেক ডিড দ্য
speaker make? Answer key. The speaker made mistake of asking the lady co-passenger the question which is unusual for an eyed man. What is like outside? Question mark. Finished. The next question, why was it a mistake? Because a person having proper eyesight is not supposed to ask such strange question, and the narrator was afraid that the girl might discover his blindness, which he wanted to conceal. Next question, what removed the speaker's doubts? Answer, the girl's next question, quotation, why don't you look out of the window? Question mark, quotation removed his doubts. Last question, then I made a mistake songe. Last question, what did the speaker do then? Then the speaker moved easily along the berth and felt the window ledge. He faced the open window, pretending to study the landscape like a normal person. Okay, next question, quotation, she would forget our brief encounter. Who said this and about whom? Answer, the narrator said this about the lady co-passenger who was board the train at Rohana. What is the brief encounter? Next, ওটার সঙ্গে next question. What is the brief encounter referred to here? Answer, here brief encounter is the chat, chat, that the narrator has during his journey from Rohana to Saharanpur with the guard. ওটার সাথে last question, why did the speaker think so? Answer, the narrator thought so because he assumed that the girl took lightly the discussion he had during the course of their journey with the narrator, but he was totally obsessed with the girl's imagination. Full stop. The infatuation knew no bound. Next question, very important quotation. I am tired of people telling me I have a pretty face. Question, who said this and to whom and when? Answer, the blind girl who was lady co-passenger with the narrator said this to the narrator Ruskin Bond. When the narrator, এবার when এর আনসারটা বলছি, when the narrator remarked that he had an interesting face, she replied this comment to the narrator. ওর সঙ্গেই পরের কোয়েশ্চেন, what did the person spoken to reply? Answer, she replied that it was nice to be told that she had an interesting face, as she was tired of people telling her she had a pretty face. So এই হলো এই তিনটে ছটা দ্য আইস হ্যাবিট থেকে তোমরা এই ছটা প্রশ্নই পড়ে যেও না, ওভারঅল পড়ে যাও। এই ছটা প্রশ্ন একটু জোর দিয়ে পড়ে যাও, ওভারঅল দেখবে তো তোমরা কিন্তু আনসার লিখে দিয়ে হলে আসতে পারবে। আর ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই ভিডিও শেয়ার করো এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাকে একটা লাইক দিয়ে উৎসাহ দিও। তো পরের চ্যাপ্টারে আসছি স্ট্রং রুটস।
স্ট্রং রুটে কিছু এমসিকিউ এসএকিউ বলে দিই, সেগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রং রুটসে। দ্য ওয়ার্ডস অফ Abdul Kalam's father filled him with a strange energy and option 1 relief, 2 enthusiasm, 3 determination. Answer is option 2 enthusiasm. Question number 2. Abdul Kalam's father would convey complex spiritual concepts in simple down to earth. Option Arabic, Urdu, Tamil, Telugu. Answer option 3 Tamil. Question number 3. The coconut grove where the Kalam's father used to walk down every morning was about 3 miles, 4 miles, 5 miles. Answer 2, 4 miles. Question number 4. Abdul Kalam's ancestral house was built in. Answer mid 19th century. Question number 5. Kalam's father would take him to the mosque for. Answer evening prayer. 6. One of the forebears of Kalam's mother was awarded by the British the title of Bahadur. 7. Kalam's Wings of Fire is a science fiction, a research work of Kalam. Option 3 an autobiographical work. Answer option 3. 8. In trouble pupil look for someone to. Option 1 encourage them, 2 advise them, 3 work from them, option 4 help them. Answer is option 4 help them. 9. Kalam's strong roots is taken for. Answer Wings of Fire. Next question. Kalam's father possessed. Answer great innate wisdom and true generosity of spirit. Next, Kalam used to take his lunch. Answer on the floor. Next, according to Kalam's father, whenever people find themselves alone, they start looking for company. Option 1, 2 enemies, 3 friends. Answer option 1 company. Rameshwaram was famous to pilgrims for Shiva temple. Rameshwaram is in Madras. The parents of Kalams were tall and handsome. Kalam's childhood was very playful, insecure, secure. Answer secure. The famous Shiva temple was 5 minutes. Option 1. Option 2, 10 minutes walk from the Kalam's house. Option 3, 1 hour. Answer option 2, 10 minutes walk from Kalam's house. Next, the Hindus and Muslims used to live in Rameshwaram like relatives, friends, brothers and sisters. Answer like friends. Kalam used to read evening namaz at home. Option 2 under a huge tree. Option 3 in the old mosque in Rameshwaram. Answer option 3. Next question. Kalam's father always asked the pupil who are benefited
by sanctified water to thank? Answer Allah. Next question. Kalam's father used to speak in Tamil. Next, Kalam's father was none but option 1 worshipper, option 2 manager, option 3 go between. Answer option 3 go between. The next question. Kalam's father used to get up at. Answer 4 a.m. Next, even being a man of science, Kalam had belief on. Answer divine power. Next question. Pakshmi Lakshmana Shastri was the high priest of Shiva temple. Next question. What does Kalam's father say about the importance of prayer? Answer. Prayer makes possible a communion of the spirit between people. Next, what did Kalam's father avoid? Answer. He used to avoid all inessential comforts and luxuries. Who was the priest of Rameshwaram temple? Answer. Pakshi Lakshmana Shastri. Next, how was Abdul Kalam's mother's lineage different from his father's? Answer. Abdul Kalam's mother's lineage was the more distinguished and an offer for various having been the title of Bahadur by the British. Next, who was a very close friend of Abdul Kalam's father? Answer. The high priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshmana Shastri, was a very close friend to Abdul Kalam's father. Next, what did Abdul Kalam's father used to avoid? Answer. Kalam's father, a spiritualist, used to avoid all essential comforts and luxuries. Next, whom did Kalam consider to be a very close friend of his father? Answer. The high priest of Rameshwaram temple, the Pakshmi Lakshmana Shastri, was a very close friend of Abdul Kalam's father. Next, how was the house of APJ Abdul Kalam? Answer. And the ancestral house of Kalam was a fairly large pukka house, Pucca, made of limestone and brick, located on the Moscow street in Rameshwaram. Where was Dr. Kalam born? Answer. Dr. APJ Abdul Kalam was born in a small island town called Rameshwaram, a famous Hindu pilgrimage. Next, who was Pakshmi Lakshmana Shastri? Answer. He was the high priest of Rameshwaram temple. Next, who was the priest of Shiva temple? Pakshi Lakshmana Shastri. Last question. Who was the title of Bahadur in Strong Roots? Answer. On the maternal ancestors of Kalam was the title of Bahadur. So MCQ, SAQ,
স্ট্রং রুটসের এগুলো অনেক কোয়েশ্চেন আছে, এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, তোমরা পড়ে যাও। আমি খুবই আশা রাখছি এর মধ্যে কিন্তু কমন আসার চান্স খুব বেশি। সো এবারে আসি ডেসক্রিপটিভ বা এলএকিউতে। First question number 1, very important question. Quotation: people of different religions would be sitting outside waiting for him. Who is referred to as him? Where did the pupil wait? Why did he wait there? What would happen thereafter? Question number 1. অর্থাৎ এটা কি অথবায় আরেকভাবে আসতে পারে। কোটেশন: দেয়ার ওয়াজ আ ভেরি ওল্ড মস্কো ইন আওয়ার লোকালিটি ওয়্যার মাই ফাদার উড টেক মি ফর ইভিনিং প্রেয়ার্স। হু ওয়েটেড ফর কালামস ফাদার আউটসাইড দ্য মস্কো? ওয়াই ডিড দে ওয়েট দেয়ার? ওয়াই ডিড সাম অফ দেম থ্যাংক কালামস ফাদার? What would Kalam's father then say to him? So, then say to them. তো এবারে আনসারগুলো বলি। প্রথম, ফার্স্ট আনসার ইজ হেয়ার হিম ইজ রেফার্ড টু এপিজে আব্দুল কালাম's ফাদার জাইনুল আবদিন। Question number 2, the pupil would wait outside the mosque for Jainul Abdin. Question number 3, they waited there to meet Kalam's father with the bowl of water to get sanctification and blissfulness for invalid at home. Last answer, when his father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowls of water to his father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. Stop. This water was then carried home for invalids, frequently people visiting their home to offer thanks after being cured. The father always smiled and asked them to thank Allah the Merciful. Very, very important question for the strong roots, prose. Next question, inverted comma, his answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Question, who is the speaker? Question 1. 2. Whose answer is being referred to here? Option 3. What was the answer? Answer, APJ Abdul Kalam, question number 1 বলছি, Abdul Kalam, author of Strong Roots, is the speaker of the above line. 2. Question number 2, অর্থাৎ whose answer is being referred to here? Answer, author's father's answer is being referred here. Last question, what was the answer? ভালো করে শুনে নাও, লিখেও নিতে পারো বা শুনেই পড়ো, কেননা এখন লেখার টাইম নেই। Whenever human beings find himself alone, as a natural reaction they start looking for company. Whenever they are in trouble, they seek someone to help them. Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. Every recurrent anguish
longing and desire finds its own special helper for the people who come to him in distress. He was but a go between in their effort to propitiate propitiate demonic forces with prayers and offerings. One must understand the difference between fear-ridden vision of destiny and the vision that enables people to seek the enemy of fulfillment within themselves. He advises Kalam that it was not a correct approach and should never be followed. Question number 3, quotation. I normally ate with my mother. Who ate? Question number 1. Who ate with his mother? 2. What is his mother's name? 3. Where did he eat with his mother? 4. What did he eat with his mother? Question 1. APJ Abdul Kalam normally ate with his mother. 2. His mother's name is Ashiamma. 3. He ate sitting on the floor of the kitchen with his mother. Last question. He ate on banana leaf rice, aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickle, and a fresh coconut chutney. Next question. Quotation. Our locality was predominantly Muslim. Who is the speaker? How does the speaker describe the quality? What picture of communal harmony do you find in this description? The first question answered, Dr. APJ Abdul Kalam is the speaker. Question number 2, the name of the locality is Rameshwaram, is island town of Tamil Nadu state in Madras. The Shiva temple made Rameshwaram so famous to pilgrim was about 10 minutes walk from Kalam's house. The locality was predominantly Muslim, but there were a lot of Hindu families to living amicably with their Muslim neighbors. Last question answer. What picture of communal harmony do you find in this description? Answer. There in the locality of vivid picture of communal harmony was found his description. Besides Hindu and Muslim amicable living together, there were another picture of a very old Moscow where his father used to take him every evening prayers, and outside the Moscow from different religious people would be waiting outside to sanctify their water from his father. The high priest Pakshvi Lakshmana Shastri was close friend to Kalam's father, and both used with their own attire would discuss spiritual matters. All this proves a better replica of communal harmony. আর দুটো কোয়েশ্চেন বলবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। তোমরা যেই নোটস পড়ছো, টিউশন পড়ো, পাশাপাশি এই প্রশ্নগুলো তোমরা অবশ্যই রেডি করো। আশা করছি খুবই পজিটিভ ফিডব্যাক পাবে। এইচএস এক্সামে টোটালি হুবহু কোয়েশ্চেন আনসার আসবে
এই আশা নিয়ে হলে যাওয়াটা মূর্খামি। তাও যতটা সম্ভব তোমাদের সাজেস্টিভ ওয়েতে দেওয়া যায় আমি দিচ্ছি। আমি কালকেও ভিডিও দেব, কেননা একটা ভিডিওতে গোটাটা আলোচনা করা সম্ভব হবে না। আমি কালকেও তোমাদের ভিডিও দেব। অবশ্যই একটু সময় করে তোমরা ভিডিওটা দেখো। খুবই আশাবাদী, ভিডিওটা দেখলে তোমরা অবশ্যই বেনিফিটেড হবে। So next question, what had remained the routine for Abdul Kalam's father even when he was in his late 60s? Answer, Kalam's father starting his day at 4 a.m. by reading namaz before dawn. After the namaz, he would to walk down to a small coconut grove he owned about 4 miles from the house and would return with about a dozen coconuts tied together thrown over his shoulder, then would have breakfast. This was his routine even in his late 60s. ওটার সাথেই পরের প্রশ্ন, what does Abdul Kalam say about his who said this and about emulation of his father? Answer, he said that he had throughout his life tried to emulate his father in his own world of science and technology. Full stop. He had endeavored to understand the fundamental truths revealed to him by his father and convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy, and failure and guide one to one's true place. And an individual serves his emotional and physical bond, he is on the road to freedom, happiness, and peace of mind. A very important question. Last question from Strong Roots. Why don't you say this to people who come to you? Who says this and to whom? What is referred to by this word? Why do the people come to the person spoken to? First question answer. This question is referred by APJ Abdul Kalam to his father Jainulabdin while they were talking about human suffering. Next answer. Here this word is referred to Jainulabdin's spiritual concept of man's existence on earth. To his opinion, every human being is a specific element within the whole manifest divine being. One should not afraid of difficulties, suffering, and problem. In spite of that, he should try to find out the root cause of his problem. He had strong view that adversity always present opportunities from introspection. Last question answer. People come to Jainulabdin to get help and advice when they were in trouble. So এই হলো প্রোজের পার্ট নিয়ে বললাম,
টোটাল প্রোজটা 3টে প্রোজ আলোচনা করলাম এই ভিডিওতে। এমসিকিউ, এসএকিউ, এলএকিউ, পসিবিলিটি কোয়েশ্চেন, সাজেস্টিভ কোয়েশ্চেন, এগুলো তোমরা রেডি করো। আমি পোয়েট্রি এবং আরও যা যা এলিমেন্টস আছে আমি সেগুলো ধীরে ধীরে দেব, এবং তোমরা প্রচুর প্রচুর দেখো, শোনো, লিখে রাখো এবং প্রচুর শেয়ার করো। ভালো থেকো, অল দ্য বেস্ট, গুড নাইট।